So next is we are going to do section C. Right? In section C, there are total 2 scenarios worth 20 marks and is compulsory. Each section is worth 40 marks. This exam session is worth 40 marks. Total section is worth 40 marks. So let's look at this situation here. Mervyn has prepared a draft trial balance at 31st December 2000 X8. Okay. Property, plant and equipment carrying amount at 31st December X8. Debit 36,000. Factory cost 7,500. Share capital 10,000. Revaluation reserve note 1,600. Retained earnings 55,740. Draft profit for the year 4,500. Provision for warranties 5,000. Dividends paid 7,240. Current tax payable 2,800. Trade receivables 11,020. Cash 33,030. Loan note 19,890. Trade payables 3,880. Mervyn has been constructing a second factory since 1st January 2007. On 31st August 2008, the construction of the factory was completed and at this date it was ready for immediate use. At the 31st December 2007, the carrying amount of the factory under construction was correctly calculated at $8 million. The cost incurred in the current year was as follows. Materials, labor and subcontractors 5,000, other directly attributable overhead cost 2,000 and administrative expenses 500. All of the above costs have been recorded in the factory cost account in the trial balance. A specific loan of 18 million was obtained in 2007 to fund the construction of the factory and it carries an interest rate of 10.5%. The loan was still outstanding at the year end. All interest on the loan has been recorded as an interest expense in the profit or loss. So, what do you think this problem is? It's a very good thing, not very frequently tested in FR exams, but very good. What do you think the problem is? What is this? What do you think it is? Single entity ആണ് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് exactly borrowing cost. So it is a borrowing cost, no, because and when it's a borrowing cost the interest cost can be capitalized. നമുക്ക് അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവരിവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് P&L ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we need to remove the expense in P&L and add that into the cost of the asset. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിസ്റ്റി? Yeah. ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. Mervyn depreciates the factory building over 20 years. No entries have been made in respect of the factory in the year ended 31st December X8. The revaluation relates to Mervyn's head office. At 1st December, it was discovered that the head office had been damaged due to a storm, resulting in an impairment loss of $2 million. This has been included in the calculation of profit before tax and is reflected in the carrying amount of the property. Depreciation on the head office has been calculated and recorded correctly. Mervyn does not make a transfer from revaluation surplus to retained earnings in relation to the revalued assets. Mervyn estates its provision for warranties based on the past experience. The provision for the current period has not yet been calculated or recognized. The information has been compiled by management for the purpose of calculating the required provision at 31st December X8. Product A, units sold, probability of default, expected cost to remedy. Product B, 1.1 million, probability of default 30%, expected cost to remedy $18. In February 2009, prior to the financial statement being authorized for issue, Mervyn determined that some of its inventory produced in December 2008 had manufacturing defaults. This taking into account the total realizable value at 31st December was taking into account the total realizable value of inventory at 31st December was determined to be 6 million. None of the damaged inventory had been sold. So what is this particular transaction talking about? Point number 6. Right? If you look at this, എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫാക്ടറി being authorized for issue, Mervyn determined that some of its inventory produced in December had manufacturing defaults. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇയർ എൻഡ്? Our year end is 31st December 2008. ഈ ഇവന്റ് എപ്പോഴാണ് നടന്നത്? On 1st February 2009. So which means this is a subsequent event. Now the question is subsequent event it can be adjusting event or a non-adjusting event. If the event had occurred initially before the year end,
then another adjusting event ആണ്. Like the initial occurrence of that particular transaction occurred before the year end, and ഇപ്പോഴത്തെ information is just an additional information. Then അതെന്താണ്? It's an adjusting event. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? Lower, correct. Compared to its cost. So it has some defaults, yes. So which means it's an adjusting event, correct? Taking into account the net realizable value of inventory at 31st December was determined to be $6 million. None of the damaged inventory had been sold, correct? So which means you have to calculate the net realizable and you have to take the cost, right? And then sum of its inventory ആണ്. So you have to take the cost and then എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You will have to, correct, adjust it. Yes or no? ഈ ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് എ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട്? വേർ ഇസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ? Yeah. 1 second. Inventories is 8620. പക്ഷേ total NRV of the inventory is 6 million. So approximately 2 million should be written down. Yes. And even though ഈ ഇവന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇയർ എൻഡിന് ബിഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ്. Profit we have to reduce, right? So explain how the discovery of the inventory defects would affect the financial statements of Mervyn for the year ended 31st for the 2000 X8. So ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to explain the characteristics of events after reporting. So write down. So events after reporting period are events both favorable and unfavorable that occur between the reporting date and the date on which the financial statements are authorized for issue. There are two types of events after reporting period. There are two types of events after reporting period. എന്തൊക്കെയാണ്? Right? Number one, events which provide further evidence of conditions which existed at the reporting date, which is an adjusting event. So events which provide further evidence of conditions which existed at the reporting date, which means it gives us further information for already the events which had occurred in the past, right? Those events which are occurred initially after the year end, after the reporting date are non-adjusting events, alle? Correct? Now what does the standard explain? The standard explains that the effects of adjusting events after, okay, so the events of adjusting event after the reporting date should be recognized in the financial statements, correct? Right? Mervyn company established, okay, in February 2000 X9 that an inventory produced before year end had a manufacturing defect, alle? This is regarded as an adjusting event because it provides additional information for inventories purchased before the year end, correct? No, therefore
inventory should be written down to its net realizable value of dollar എത്രയാ 6 million in 2000x8 financial statements. Okay, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇവൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 to 2 മാർക്സ്, റൈറ്റ്. ബട്ട് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്, എപ്പോഴും എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ്, റൈറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഹൗ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്, ഗിവ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് എന്നാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. സോ യു നീഡ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇവൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. സോ ഇതിനൊരു 1.5 മാർക്സും പ്ലസ് ഇതിനൊരു 1.5 മാർക്സ്, അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഗെറ്റ് 3 മാർക്സ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 3 മാർക്സിന് ഇത്ര എഴുതണം, ബട്ട് നോ, 1.5 മാർക്സ് ഇസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇവൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ്. Right, and yeah, and doesn't mean that you have to write the same thing. Like, see, if you just write that any event that provide additional information for transaction occurred before the event is an adjusting event, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. Like you can write it in your own language, but നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ആവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, okay, so the next question, B, prepare a schedule of adjustment to the draft profits listed in the trial balance taking into account the additional information in notes. So I'm just going to reduce this to a bit so that I can have things to write more over here. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവർ? ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം, അതാണ്. സോ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഹെഡിങ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്? റിക്വയർമെൻറ്റ് ബി എന്താ? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. I'll put this same size, I'll expand this. Okay, and then എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to mention the numbers, $1,000, right, correct. And എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ്? ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് 31st December is ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഇയർ ended 31st December 2000x8 എത്രയായിരുന്നു? 4,500, correct. And then എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും we need to provide for, അല്ലേ? So number 1, read the first adjustment and see whether we need to prepare a working for that. Okay, for simplicity sake ഞാൻ എല്ലാ വർക്കിങ്സും ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആവാനായിട്ട് all workings I'll be doing it on the side, കേട്ടോ, റൈറ്റ്. സോ ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് നെസസറി യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിലോ, അല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ടു ഡു ദ വർക്കിംഗ്സ് ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഈ എൻറ്റയർ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഫോർ ദം, സോ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ വർക്കിങ്സ്. സോ ആൻഡ് ആ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് അവർക്ക് PDF ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ആ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് വർക്കിങ്സ് താഴെ വരും. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നെയിം ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കിങ്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ.
Okay, I'll ഞാൻ PDF എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അവസാനമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാമല്ലോ. Right. Alright, so this is the draft profit. So first adjustment. Mervyn has been constructing a second factory since 1st January 2007. On 31st August 2007, the construction factory was completed, and at the end and at this date it was ready for immediate use. And the carrying amount of the factory under construction was correctly calculated as $8 million. The cost incurred in the current year were as follows. Material and subcontractors cost എത്രയായിരുന്നു? 5 million. Then other attributable overhead cost, directly attributable overhead cost എത്രയായിരുന്നു? 2,000. Correct? So 7,500,000. All the above cost has been recorded in the factory cost account in the trial balance. എവിടെയായിരുന്നു factory cost account? If you look at the factory cost, see this one, 7.5 million. So which means എന്താ അവർ പറയുന്നത്, it has been capitalized, it's an asset അല്ലേ? But നമുക്ക് administrative overheads, can we capitalize as a factory cost? No, right? It's an overhead indirect cost, we cannot capitalize, it should be expensed off. First we have to reduce the administration overheads for admin cost of factory. We have to reduce it from this alle? Yes. Okay, next question, next point. Okay, capitalized എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സെക്കൻഡ്. So next is borrowing cost. So what they have done with respect to the borrowing cost? So this borrowing cost, there is a specific loan to fund the construction and carries an interest rate, correct? So this is a borrowing cost which we can capitalize. പക്ഷേ അവർ ഇത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we need to remove the expense, which means profit will increase. So add the profit അല്ലേ, add the amount. So നമുക്ക് ഒരു ആദ്യം borrowing costന്റെ വർക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? So sure. അതെ, ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതിനായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ would have been correct, that we need to adjust. So let's do step by step, no? Yeah. അല്ല, നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ എന്താ what the method I am following is this sentence any adjustment required or not, this sentence any adjustment required or not, എന്നിട്ട് ഈ സെന്റൻസിൽ yes adjustment required ആണെങ്കിൽ I am immediately calculating the adjustment. Correct? You understood? Okay. So നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഫാക്ടറി, സോ വർക്കിംഗ് 1, ഓക്കെ, ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് കോസ്റ്റ്, which is given as etraya under construction of the carrying amount of the factory under construction was calculated as 8 million cost, correct? So which is $8,000. I think 1 second. Okay, so total factory cost that we have incurred is $8 million. At 31st December the carrying amount of the factory under construction was calculated at 8 million, correct? Then ee varsham namakku indaya cost endaayirunnu? Material, labors and contractors 5,000 and then 2,000, correct? കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് 8 million ആണ്. കംപ്ലീറ്റഡ് ആയത് 31st August 2008 ആണ്. സോ 1st January മുതൽ 31st August 2008 വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? 5 million ഫോർ മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ 2 million. സോ അതും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ, റൈറ്റ്? സോ മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ആൻഡ് സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എത്രയാ? 5,000, correct? Then വേറെ എന്താണ്? യെസ്, അതർ ഡയറക്റ്റ് ഓവർഹെഡ്സ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്? 2,000, correct? Then we should not add administration overheads അല്ലേ, correct? So we can mention that as 0. Admin overhead is 0, correct?
ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വരിക 18,000 ഇൻറ്റു റൈറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട്? 10.5% ഇൻറ്റു 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 അല്ലേ? ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് 8 മാസം. സോ 18,000 ഇൻറ്റു 10.5% ഇൻറ്റു 8/12 എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്? 1,260. കറക്റ്റ്. സോ ദിസ് 1,260 ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് 1,260 should be added. Okay, so you can also mention the refer to working number 1. Okay, then the depreciation was not calculated correctly as you said. Correctly ആയിരുന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? Correct, no? And that depreciation ഇതുവരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. They haven't charged the depreciation, right? Mervyn depreciates the building of 20 years. No entries have been made in the respect of depreciation. So which means നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണോ ഫാക്ടറിയുടെ അത് കൊടുത്താൽ മതി. So depreciation of factory which will be working 2. We can create the second working. ചെയ്തോടാ നീ? അല്ല ഏതാ എഴുതുന്ന? എന്താ? ആ done. Depreciation, okay, of factory. Okay, now factory depreciation എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Right, we will take the carrying amount of the factory, correct, which is 16, carrying amount at 31st December x8. So carrying amount of the factory എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? All you need to do is divided by 20 years അല്ലേ? So carrying amount at 31st December x8 എത്രയായിരുന്നു? 16,280, correct? Yes. Less depreciation എത്രയായിരുന്നു? Depreciation will be 16,260 divided by എത്ര വർഷമാണ്? 20 years. And when did we complete the building? August. So September, October, November, December, 4 months. So into 4/12. So 16,260 into divided by 20 into 4/12, which is 270. And അത് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? So this will be the carrying amount at 31st December x8. Okay, ഇത് carrying amount at 31st August ആട്ടോ, sorry, not x8, August. Clear? Understood? Okay, yeah. Now എഴുതിയോടാ? Okay, now depreciation will be 271 അല്ലേ? So you can mention working 2. Next working we have to do is the revaluation reserve that relates to Mervyn's head office, correct? So let's look at what happens for that. Okay, so the revaluation reserve relates to Mervyn's head office. At 31st it was discovered that the head office had damage due to a storm, resulting in an impairment loss, correct, of 2 million. This has been included in the calculation of draft profit and the reflect in carrying amount of the property. Depreciation on the head office has been recorded correctly. Mervyn did not make a transfer from revaluation surplus to retained earnings for the revalued asset. So what does this mean? Here what they have done, There was a revaluation reserve, we should have taken it to that, but instead we took it to the
Correct. Entire profit. Correct. So what we should do? So we need to like add that. Yes. Proportion conversion. Correct. So firstly, first and foremost, what is the revaluation reserve that we had? Only 1.6 million. And the write down was how much? It's 2 million. 2 million. Correct. So entire 1.6 million, 2 million നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റ്. ആദ്യം റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് സീറോ ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ബാലൻസ് ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കറക്റ്റ്. ഗോട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ റീവാലുവേഷൻ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളത്? വാട്ട് വിൽ വി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? വിൽ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് loss incorrectly classified, okay, which should be recognized in OCI alle. So etrayana 1600, correct? So the journal entry would have been debit OCI 1600, revaluation surplus 1600, debit P&L 400, then credit PP. Okay, and വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട, കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ they have calculated it correctly എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we don't need to adjust for any of those. Only this revaluation surplus which was incorrectly classified to P&L, അത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, because that relates to OCI. There is a previous revaluation. Okay, any questions? All right. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയണേ? Mervyn estimates its provision for warranties based on past experience. The provision for the current period has not been calculated or recognized. The information below has been compiled by management for the purpose of calculating the required provision at 31st December X8. Product sold, unit A 25,000, probability of default 15%, cost to remedy 32. Product B 1.1 million, 30%, cost to remedy എത്രയാ? 80. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to calculate the probability of the default അല്ലേ? Right? How will we calculate the probability of a default? Right? We need to calculate the expense, which will be nothing based on 25 million into 15% into 32. Correct? അതേപോലെ product B 1.1 million into 30% into 0.8. That should be our closing balance of provision. Correct? No? Right? If you look at here, do we have warranty provisions already? They have warranty provision, alle? So opening balance was 5 million. So we need to calculate what is our closing balance of provision. Working 3 എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ? Provision for warranty അല്ലേ? So opening balance എത്രയായിരുന്നു? As per trial balance, which was 5,000, correct? Closing balance എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ? Closing balance, which is very simple. 25,000 ആണെന്ന്, if I am not wrong, for product A. Product A 25,000 into 15% into $32. Okay, plus 1.1 million into 30% into എത്രയാണ് amount? $18 അല്ലേ? $18. This should be our closing balance. So how will you calculate that? So 25,000 into 15% into 32 is 120. Okay, so we should put it in thousands. All our amounts are in thousands, so we'll put it as 25,000. We'll put it as 25. Okay, plus Kristi മനസ്സിലായോ? 1,100 into 30% into 32. 18, my mistake, 18. So total will be 6060 will be the closing balance. So which means there has been an increase in provision, correct? So we will remaining balance we will expense in profit or loss. എത്രയായിരിക്കും? 6060 minus 5,000 will be 1060. Okay, 1060. Okay,
Now, last adjustment in February 2009, we will go to the above. February 2009, prior to the financial statement being for issue, there was an NRV, right? Inventory, whatever we discussed, there was an NRV, right? So we'll do the working for NRV of inventory. What was the carrying amount as per trial balance? As per trial balance, carrying amount at 8620, correct? 8620. Then what is the NRV? NRV is 6000, alright? So which means, okay, I'll put it here. Okay, NRV. So which means write down will be 8620 minus 6000, which is 2620. This is write down. Write down is the profits. Correct, right? Yeah. Draft profit, what we should do? Okay. Provision for warranty working 3, right? We will take that, and that is an expense. Expense in profit or loss 1060. Pinnenda cheyanda NRV, write down of inventory. Etraya 2620, so total net amount etraya varum? 2909 will be the profit for the year. Okay. Okay, clear? Next time we will do the B. Correct? Statement of financial. Okay, which is, oh, that's the next requirement, no? Okay, that's C. Okay. Alright? Yeah. Shall I move to the next one? Okay. Shall we move? So A. Prepare the statement of financial position as at 31st December 2000 X8. This is a requirement. So A. We can do C, which is statement of financial position as at 31st December 2000 X8 for Mervyn company. Okay. രണ്ടുപേരും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റും രണ്ടിലും ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ തീർക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്തായിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I'll try it out. Yeah, let me see if I can copy the workings. Okay, so that's a problem. Okay, anyway choice, we have to go back and take the numbers. വരില്ലായിരിക്കും തോന്നുന്നു, നോക്കട്ടെ. ബിക്കോസ് എല്ലാം രണ്ടും ഈച്ച് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, I just tried this. No. ഇല്ല. Okay, so that's okay. We will prepare the statement of financial position. Okay.
All right, so we'll start with assets. Okay, then we'll have non-current assets. Okay, then we have property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Okay, so property, plant and equipment as per trial balance, it's given as 36,000, correct? So trial balance the amount is 36,000 plus what we calculated in the last working. So in this case, you watch the render requirement. Whichever is the biggest one, working profit or loss. Any which is, yeah. So if workings factory cost 16,260, right? So you can shuffle it. So 36,000 plus 16,260 working, which you can refer to as working 1, correct? Minus there was a depreciation, no? Correct? Depreciation at 271, if I am not wrong. 271 was the depreciation. Okay. Cancel. Okay. So balance sheet 36,000 plus 16 to other numbers preparing so that examiner knows what the numbers you are adding, where you are adding it from. Yeah. That's mark, but I am just doing it for explanation purposes. At least if you have the numbers, refer to the workings. If working is working for 16 to 60 minus 271, which will be 1 second. 16 to 60 or a second. That was a carrying amount. head office in 15. No, this is only the case, no? Property, plant and equipment plus 36,000. 36,360. Yeah. My mistake is that it should not be 16,261 because the 8,000 has already been included in the property, plant and equipment previous year. So it should not be 16,261. My mistake. It should be 5,000 plus the current year balance of 2,000. Okay. Plus the borrowing cost. Etra borrowing cost 1,260. Only that much we should capitalize. Karanam E8,000 is already included in the carrying amount in property, plant and equipment. So that is included already in property, plant and equipment. Understood? Okay. So the total amount will be 5,000 plus 2,000 plus 1,260 minus 271. Depreciation charge is correct, no? Because you added to the cost of the previous. Which one? Depreciation charge is Depreciation charge is correct because total depreciation will be added only after the factory is completed. So now depreciation. So there was no depreciation. Factory got complete only by 31st August. The next one is current assets. What is current assets? We have inventories. What was the working for inventory? Working 4, right? Working 4. The amount of inventory? 6,000. Correct, right? Right? Trade receivables, no changes.
കറക്റ്റ്. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എത്രയായിരുന്നു? 11,020. Then we had cash. എത്രയാ ക്യാഷ്? 33,030. Then total assets ഉണ്ടല്ലോ. What is the total assets? Total assets is 94,039. Okay, right? Okay, next എന്തായിരുന്നു? ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്. എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇക്വിറ്റി? വി ഹാവ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്, കറക്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് റീവാല്യുവേഷൻ സർപ്ലസ്, അല്ലേ? കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇൻ which are go to equity side. Share capital എത്രയായിരുന്നു നമ്മളുടെ? 100,000. Correct? Not 100,000, 10,000. Oh, why did I say 100,000? 10,000. Retained earnings എത്രയായിരുന്നു? Retained earnings which is given is at the beginning, അല്ലേ? So total എത്രയാ? 55 740 plus profit എത്രയായിരുന്നു? Profit was 2909. So 55 retained earnings, 55 740 plus 2909. Okay, then let's see if there is any dividends. Okay, depreciates, retainable, Marvin. So there was a dividends paid of 7240, right? In trial balance they have mentioned. So our amount should be reduced from retained earnings, right? So that will be always when single entity, check whether there are dividends paid at all. So 55 740 plus 2909 minus 7240, which will be 51,409. Now revaluation surplus എന്താ സംഭവിച്ചേ? Completely gone, correct? We have adjusted for it, അല്ലേ? So revaluation surplus 1600 minus 1600 will be 0. അല്ലേ? റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് നമ്മൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ 1600 ഇവിടെ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു? അവർ എൻറ്റയർ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടിൽ ദ എമൗണ്ട് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ഉള്ളത് അത് 0 ആക്കണം. എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രീ എന്നിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം 0. സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാവും? ഇല്ല, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് എന്നുള്ളത് 0 ആക്കി കാണിക്കണം. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ഈ വർഷം 0 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി കറക്റ്റ്. ബട്ട് എക്സാമിനർ വെൻ യു ഹവ് മെയ്ഡ് എൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹീ ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യു വെദർ യു ഹവ് ഗോട്ട് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഓർ നോട്ട്. മനസ്സിലായോ? സോ അവന് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പാരിറ്റീവ് വേ. അതായത് കറണ്ട് ഇയർ ഉണ്ടാവും, പ്രയർ ഇയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രയർ ഇയറിൽ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം 0 ആയിട്ടല്ലേ കാണിക്കുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്.
എന്താണ് നമുക്ക് ലോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളത്? വി ഹാവ് എ ലോൺ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ലോൺ എമൗണ്ട്? 19,890, correct? Then we will have current liabilities. First and foremost, provision for warranty, alle? Warranties will be at what value? 6060, alle? Working note number 3. എത്രയാണ്? 6060. That's what we have calculated over here, alle? So provisions in amount was 6060. So 6060. Okay. Current tax നമ്മുടെ payable ഉണ്ടല്ലോ, that amount should be shown as a liability അല്ലേ? എത്ര amount current tax payable? 2,800. And finally we will have trade payables. എത്ര trade payables? 3,800. $3,880. I'm sorry, not 800, 880. So 12,740. So total equity and liabilities. Okay. 94,039, 94,039. Both of them are matching. Okay അല്ലേ? So ഞാൻ കുറച്ച് ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്തു, right? And if total assets are matching to our total liabilities as well. Okay. So this question is a ratio analysis question. So again I will repeat it. What we will be doing is certain questions we will be doing it, like ratios we will be calculating it. I'll just be explaining the ratios, what happened, looking at the numbers and all. I want you to write the answers and give it to me so that I can correct it and tell you, right, where you are going wrong. Because ratio ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് റാദർ നിങ്ങളായിട്ട് അത് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സ്പെൻഡ് ടൈം. സോ നിങ്ങളായിട്ട് ആ ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you give it the answers to me, I will be able to correct it. Understood? Yes. So first question, Byte, a prominent food manufacturing company specialized in packed meals, purchased an 80% shareholding in Munch company on 1st January. Munch, its sole subsidiary, focuses on exclusively on organic packaged meals. This acquisition was strategic, reflecting the growing consumer demand for food organizing sources. Extract from the Bytes Group's consolidated financial statement or an individual statement are provided below. Revenue is 220,000 and 160,000. Cost of sales 160 and 108,009. Gross profit margin 60,000 and 51,991. Operating expenses 35,000 and 22,45. Operating profit is 25,000 and 31,000. Statement of financial position, share capital 60,000 and 60,000. Revaluation reserve 5,000. Retained earnings 52,929 and 35,000. Total equity 117,929 and 95,679. Non-current liabilities, borrowings 8,000 and 3,000. On 1st January
2000 X8, the carrying amount of all Munch's assets and liabilities were equal to their fair values. The company had disclosed a contingent liability relating to ongoing litigation concerning a food poisoning case in financial statement for the year ended 31st December X7. This had an estimated fair value of 250,000, and in October this case was settled for an amount of 310,000. So, we case settled which is around 310,000 case, right? And our year end 31st December 2000 X7, right? A Munch company's individual financial statement for the year ended 31st December X8 reflected revenue of $50 million. Correct? So, individual financial statements, right? Munch currently focuses on exclusively on manufacturing prepared meals, but it plans to expand its product range in cold processed juices, food supplement, baby pures and vegan meals. Okay? This decision comes from the organic food industry has become highly competitive, and the new products are expected to generate higher profit margin to support Munch. In 2000 X8, Munch incurred substantial research costs related to strategy for its expanding its product line and invested significantly in marketing its existing offering. To finance these expenses and future costs associated with expansion, the company has secured a loan. On 1st January, Munch revalued its factory. All other categories of property, plant and equipment at WeGyde are measured using the cost model. Munch follows the same accounting policies as WeGyde for the property, plant and equipment. Throughout the 2000 X8 financial year, Munch company's properties accurately reflected their fair values and thus did not necessitate a revaluation. For a number of years, WeGyde had consistently achieved a 10% growth in revenue. Okay, so this is the question, or this is the requirement. So now, okay, explain how the contingent liability should be accounted by the WeGyde group on 1st January 2000 X8. 1st January 2000 X8 contingent liability engane recognize cheyidirikanam. So, in this case, what is the answer? The company had disclosed a contingent liability related to the concerning for the year ended 31st December X7. This had an estimated fair value of 250,000 on 1st January X8. So, as per IAS 37 provisions, contingent liability and contingent assets, a contingent liability cannot be recognized in an individual entity's statement of financial position. It should be only disclosed. However, if a subsidiary has contingent liability at the date of acquisition, it will be a present obligation. It relates to a present obligation that has not been recognized. Okay, then the provision should be recognized on acquisition. So, acquisition le nammal company does net assets, subsidiary net assets leke reduce it. Correct? So, since the fair value of the consideration on 1st January is 250,000, this amount will be recognized as a liability of the subsidiary and reduced from the net assets for goodwill calculation. Right? As a result, goodwill will increase, net asset will reduce. Understood? This is the consolidation question. Net assets contingent liability, fair value, reduce. Same concept. Calculate the following ratios for the December X8 and X7 for the company respectively: gross profit margin, operating profit margin and return on capital employed. Comment on the performance for the year ended 31st December compared to the performance for the WeGyde company for the year ended 31st December 2000 X7. So, which means you need to comment on the performance means they have given us very clearly the revenues. What happened to the revenues? What happened to the gross profit margin? What happened to the return on capital employed? What happened to the operating profit margin? Correct? Conclude, we have to give a conclusion. And they have acquired on 1st January X8. So, 1st January Munch company acquire you have to give a conclusion. Right? What happened? Whether it is good that they acquired the company or whether it is not good. And long run, whether the whether that particular acquisition would have given them benefit ennulladum nokkanam. Right? Second thing, they have a reputational risk because provisions okke undallo.
So that also we need to include when we are writing. Okay, so first and foremost, let's write about the provisions. Okay. Okay, so A. So as per IAS 37, name and number എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, contingent liabilities are not recognized in individual statement of individual financial statements and are just disclosed in notes. However, if a subsidiary has contingent liability at the date of acquisition and this and as per IFRS 3, a provision will be required to recognize at acquisition. Since the fair value of Munch contingent liability was established at $250,000 at acquisition date, this amount should be recognized as a liability of the subsidiary when calculating goodwill at acquisition. Right? As a result, the net asset of the subsidiary will be reduced and goodwill will increase. Okay. Done? So next, yeah. Do a ratio analysis. So first margin that we need to calculate is GP margin, correct? So GP margin we have to calculate for what all? For current year as well as for the prior year, for the byte company as a group as well as byte company without group, right? Byte company for current year and then byte company. So this is 2000 x8 byte group, okay, and this will be 2000 x7. 2000 x7 le byte endayirunnu individual byte. I'm just writing a byte company, okay, right? So what is gross profit margin? Gross profit divided by
revenue. Correct? Gross profit divided by revenue into 100. Alle? So 2000 x8 what is the gross profit? 60,000. So 60,000 divided by revenue 220,000. Alle? So how much is the profit percentage? So 60,000 okay. Pinna 51,991 for last year divided by 160,000. Alle? So 60,000 divided by 220 is 27 percentage, correct? And 51,991 divided by 160,000 is 33%, 32.5. I will put it as 33 percentage. 27 percentage and 33 percentage, correct? Shall we always ask for 1% or a decimal point twist cheyarunndu. I mean, where twist cheyadappo Okay. one decimal point Okay, fine. Like it's not gonna make a big difference, but okay, we'll put it as 32 percentage. You take one decimal point ennulla reethilalla. Okay, done. Then we have next one in the operating profit. Operating profit margin. Etra operating profit? Operating profit is 25,000. So 25,000 divided by 220,000. And then 31,746 divided by 160,000. So 25,000 divided by 220,000 is 11.3 percentage. And then 31,746 divided by 160. 1 2 3 is 20 percentage. So 11 percentage 20 percentage. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ROCE എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ്? ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. 170,929 പ്ലസ് 8,000. So 25,000 divided by 117,929 plus 8,000. For last year 31,746 divided by 95,679 plus 3,000. 95,679 plus 3,000. Okay. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പേഴ്സ്? സോ യാ സോ 25,000 divided by 117,929. 25,000 divided by 117,929 plus 8,000 is 20 percentage. Pinna 31,746 divided by 95,679 plus 3,000 is 32 percentage. So 20 percentage 32 percentage. ശരിയല്ലേ?
Okay, you have written it down. Now let's discuss the numbers. Okay, so what has happened to the numbers? If you look at here, gross profit margin has gone down, operating profit has gone down, and return on capital employed has gone down. So technically it could have some effects due to acquiring Munch company, right? So we should be always careful. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മഞ്ച് കമ്പനി കാരണമായിരിക്കാം ഇത് റെഡ്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്തുകൊണ്ട് കുറയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ബിക്കോസ് റവന്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, റൈറ്റ്? ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റവന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? റവന്യൂ ഹാസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ്ഡ്, കറക്റ്റ്? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർജിൻ കുറയാൻ കാരണം? മാർജിൻ കുറയാൻ കാരണം വുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് അറ്റ് എ ലോ മാർജിൻ ഐറ്റംസ്. നമ്മൾ വുഡ് ഹാവ് സോൾഡ് സർട്ടൻ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ കോസ്റ്റ്ലി ടു മാനുഫാക്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിക് മാർക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? പ്യുവർ വീഗൻ മീൽസ്. ദ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ബിക്കം ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. സോ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? വി വുഡ് ഹാവ് സോൾഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലെസ് പ്രൈസ്. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ മാർജിൻ കുറയില്ലേ? Correct? So we should write that okay, it is highly competitive and the new products are expected to generate high profit margin to support Munch company, right? Now first and foremost company the revenue എത്രയാ കിടക്കണേ? 220,000 ലാണ് revenue കിടക്കുന്നത്, right? As a total level it has increased by good percentage അല്ലേ? Around ഒരു 50,000 160,000 minus 220,000 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which is around 60,000. 60,000 increase ആയിട്ടുണ്ട്. 60 ആണോ 70 ആണോ? 70 80 60 no? Yeah, 60,000 അതല്ലേ പെട്ടെന്ന് 60,000 increase ആയിട്ടുണ്ട്. So 50,000 divided by 160,000 what is a percentage? You need to mention that. So revenue has increased by X percentage. പക്ഷേ ഇതിൽ 50 million of 220,000 is coming from Munch company. അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 170. So 10 മാത്രമേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. That is correct. That is not that, you know, good, right? Parent in the sales കുറവാണ്, correct, right? You understand the point? Right. And ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, it has achieved consistently 10% growth in revenue. So which means 10 divided by 160. 10 divided by 160 is 6.5%. So revenue has increased without Munch company only 6%. 10% കൂടിയിട്ടില്ല. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ എത്ര അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 10% അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ 4% ഷോർട്ടർ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡ്സ്, റൈറ്റ്? So what could be the reason? A possible reason could be shift in consumer preferences for food from organic sources, which Byte does not sell, correct? And the Byte group however is anticipating that future revenue will increase when Munch company expands its line, which is the main reason for acquisition of Munch company, correct? So if you look at here, it has highly profitable. Munch in substantial cost relating to expanding the plant, right? And Byte എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Byte is it selling any vegan products now? No, right? So organic market കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അത്രയും സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Understood? Now gross profit margin have reduced. What does it mean? Because it has been highly competitive, right? So we would have reduced the selling price, correct? Which would have sold products at a lower profit margin, correct? Understood? However പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes. Second thing is also is that look at the factory. They have made the Munch follows the same accounting policies of Byte company for property, plant and equipment. Throughout the 2008, Munch properties accrued reflected their fair values and thus did not necessitate revaluation. അല്ലേ? സോ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മളുടെ on 1st January Munch revalued its whole factory, correct? So Munch എന്താ ചെയ്തത്? റീവാലുവേഷൻ ചെയ്തു. സോ റീവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടും. So is added to cost of sales. So gross profit will come down.
So that could be one of the reason. Understood? So we don't know further information. So one reason is that gross profit would have come down. One is that highly competitive. അതുകൊണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ പഞ്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫാക്ടറി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, റീവാലുവേഷൻ കൂടുതലായി. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ഹെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് വുഡ് ഹാവ് കം ഡൗൺ അല്ലേ. പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ബൈ 8%. ആൻഡ് മേജർ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 32 ഫ്രം 27 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി, അറൗണ്ട് 5% റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ്. A significant factor is increasing in operating costs അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈക്ക് മഞ്ച് ഇസ് എക്സ്പാൻഡിങ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും, പുതിയ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്. സോ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ബിക്കോസ് റവന്യൂ മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്. പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. സോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്. സോ അത് കാരണം എന്ത് പറ്റി, നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടി, റൈറ്റ്. Third thing is that there was a provision. Yeah, the provision was 250,000, but how much did we settle for? 310. So additional expenditure അവിടെ തന്നെ പോയില്ലേ. സോ അത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറക്കില്ലേ, റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിനും എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മാർജിനിലേക്ക്, ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ഓഫ്. ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം അവർ വെറുതെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരില്ല. അതെങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. Return on capital employed has declined significantly. What is one of the reason? Revaluation, no? So revaluation would have increased the property. So definitely capital employed will increase. Correct, right? Did we add new equity? No, we did not add new equity. Revaluation increase, correct? Right? Further, we have taken a new borrowings. Right? So we have taken a new borrowing. So that is one of the reason why our capital employed have increased. Further, ഈ റീവാലുവേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വുഡ് ഹാവ് കം ഡൗൺ. ആൻഡ് ആഡഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ, വൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് പ്രൊവിഷൻ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഹാവ് കം ഡൗൺ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Profit is low, but the capital employed have increased. Correct. So in conclusion, what can we conclude? We can conclude that Munch company's acquisition have affected the profitability of Byte Group for the current year. Right? പക്ഷേ the reason why they acquired Munch company is not to get more profit, but rather for a strategic acquisition. എന്തായിരുന്നു അത്? Long term strategy in mind. കാരണം they have new product lines which are under place, correct? They have researched a lot of organic products. So അതുകൊണ്ട് നാളെ it would increase എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Right? Further, Byte company revenue have fallen because it does not sell organic meals. Right? So further, one more thing we need to say is reputational damages cause ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുക. കാരണം they have a food poisoning. Munch company have had a food poisoning. So further ആയിട്ട് ഈ മഞ്ച് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്കും മഞ്ച് കമ്പനിയുടെ ഇതിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ക്വാളിറ്റിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് if they start compromising on the quality, the food poisoning വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will affect the reputational damage which could further affect the group. That's a conclusion. So first, whether the performance of Munch company എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അക്വയർ ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ റീസൺ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രാറ്റജിക് ലോങ് ടേം ആണെന്നുള്ളത് എഴുതുക. തേർഡ് തിങ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ്. സോ നമുക്ക് വിജിലൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? So write the explanation, send it to me and I will check it. And in which I have discussed the majority of the factors. So go home and write it and come. Keto? Okay. Save ചെയ്യല്ലോ. നീ എൻ്റെ എക്സാം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിനക്ക് ഇത് കണ്ടോ, നീ എൻ്റെ എക്സാം കൊടുക്കണ്ട. നീ എന്തിനാ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിനക്ക് ഫർദറായിട്ട് എഴുതാനാണോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണോ? ഫർദറായിട്ട് എഴുതാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആണ്, റെസ്യൂം ആയിക്കോളൂ.
നീ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി, കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ സേവ് ആയിക്കോളും. യാ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്, എൻഡ് എക്സാം കൊടുക്കണ്ട, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സേവ് ആവും. ഇല്ല, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാം കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുക്കത്തോട്ടെ. So section A and section B is completed. Next is we will have section C ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ.